Der Novemberregen hämmerte gegen die Fensterscheiben der kleinen Wohnung in Berlin-Neukölln, als Stefan Brenner um 4:37 Uhr morgens aufwachte, 23 Minuten bevor sein Wecker klingeln sollte. Er lag einen Moment still da und lauschte dem vertrauten Tropfen aus dem undichten Rohr über der Küchenspüle. Troff, troff, troff. Ein Metronom seiner finanziellen Misere. Seine Tochter Lena schlief neben ihm in dem schmalen Bett, zusammengerollt wie eine Katze, ihr Teddybär fest an die Brust gedrückt. Mit 6 Jahren verstand sie noch nicht ganz, warum Papa in der Nacht arbeitete, warum sie bei Frau Hoffmann nebenan schlief, oder warum sie manchmal Nudeln ohne Soße essen mussten. Aber sie verstand genug, um nie zu fragen. Stefan erhob sich vorsichtig, um sie nicht zu wecken. Seine Knie knackten, er war erst 33, fühlte sich aber wie 53. 3 Jahre Nachtschichten als Hausmeister bei Steinberg Innovations hatten seinen Körper in eine Landkarte aus Schmerzen verwandelt. Die Narbe an seiner rechten Hand, wo er sich vor 2 Monaten an einem zerbrochenen Fenster geschnitten hatte, zog noch immer bei jedem Wetterwechsel. Wenn dir diese Geschichte gefällt, vergiss nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren. Schreib in die Kommentare, von wo aus du schaust. Ich liebe es, von euch zu hören. Im Bad vermied er es, zu lange in den Spiegel zu schauen. Der Mann, der ihm entgegenblickte, trug dunkle Ringe unter den Augen wie Kriegsmedaillen. Sein Kiefer war unrasiert, Rasierklingen waren teuer, und die Prioritäten lagen woanders. Die graue Hausmeisteruniform hing an einem Haken hinter der Tür, gewaschen, aber abgenutzt. Das Steinberg-Logo über der linken Brusttasche war so oft gewaschen worden, dass die Buchstaben verblassten. Er zog sich an, die Bewegungen mechanisch, eingeübt über 1000 identische Morgen. Schwarze Arbeitshosen mit einem kleinen Riss am rechten Knie, den er selbst geflickt hatte. Arbeitsschuhe mit abgelaufenen Sohlen. Die silberne Armbanduhr seines Vaters, das einzige Erbstück, das er nie verkaufen würde, egal wie verzweifelt die Situation wurde. Auf dem Küchentisch lag ein Stapel ungeöffneter Briefe. Rot markierte Mahnungen. 2. Mahnung, Miete. Letzte Zahlungserinnerung, Strom. Stefan schob sie zur Seite und griff nach dem einzigen Brief, der zählte eine Zeichnung von Lena in Wachsmalstiften. 2 Strichmännchen, 1 groß, 1 klein, Hand in Hand. Mein Papa ist der Beste, stand darüber in unsicheren Buchstaben. Er faltete die Zeichnung zusammen und steckte sie in seine Brusttasche, direkt über seinem Herzen. Bevor er ging, beugte er sich über Lena und küsste ihre Stirn. Sie murmelte etwas im Schlaf, wahrscheinlich träumte sie von dem Fahrrad, das sie sich zu Weihnachten wünschte, dem Fahrrad, das er sich nie leisten können würde. Die Fahrt zur Arbeit dauerte 45 Minuten mit 2 Umsteigen in der U-Bahn. Stefan saß in der Ecke des leeren Waggons, den Kopf gegen die kalte Fensterscheibe gelehnt, und beobachtete, wie Berlin vorbeizog, von den heruntergekommenen Sozialbauten seines Viertels zu den glänzenden Bürotürmen der Innenstadt. Um 5:47 Uhr betrat er die Lobby von Steinberg Innovations am Potsdamer Platz 19. Der Marmorboden glänzte unter den LED-Lichtern, jeder Quadratmeter teurer als alles, was Stefan jemals besitzen würde. Er hielt den Kopf gesenkt und schlüpfte zum Lastenaufzug. Im Umkleideraum im Keller roch es nach Desinfektionsmittel und altem Kaffee. Stefan öffnete Spind Nummer 23, holte seinen Reinigungswagen heraus und überprüfte die Checkliste. Heute, Etagen 12 bis 18, Vorstandsetage 22, Konferenzraum C vor dem morgigen Meeting mit internationalen Investoren. An der Innenseite seines Spinds hatte er ein Foto geklebt. Lena am ersten Schultag, zahnloses Lächeln, übergroßer Schulranzen. Daneben ein vergilbtes Foto, Stefan selbst in Krankenpflegeruniform, vor 5 Jahren, in einem anderen Leben. Damals, als er studierte, als Julia noch lebte, als die Zukunft nach mehr aussah als nur Überleben. Was Stefan nicht wusste, als er seinen Wagen durch die leeren Flure schob, seine Hände routiniert Oberflächen reinigten, die andere Menschen nicht einmal bemerkten, bereitete sich 16 Stockwerke über ihm eine Frau auf einen Tag vor, der beide Leben für immer verändern würde. Sophia Steinberg stand vor den bodentiefen Fenstern ihres Büros im 22. Stock und beobachtete, wie die Morgendämmerung Berlin in goldenes Licht tauchte. Von hier oben sah die Stadt aus wie ein Spielzeugmodell, perfekt, kontrollierbar, weit entfernt von den Problemen der Menschen auf den Straßen. Sie war 34 Jahre alt und CEO eines Technologieunternehmens mit einem Wert von 2,7 Milliarden Euro.
Die Zeitschriften nannten sie Deutschlands jüngste Selfmade-Milliardärin, obwohl die Wahrheit komplizierter war. Ihr Vater hatte Steinberg Innovations gegründet, aber er war es, der das Unternehmen fast ruiniert hatte, bevor sein Herz mit 61 aufgab. Sophia hatte die Scherben aufgesammelt und ein Imperium daraus gebaut. 3 Jahre. Das war alles, was sie gebraucht hatte, um zu beweisen, dass sie mehr war als nur die Tochter eines toten Mannes. Aber der Preis war hoch gewesen. Ihr Büro war makellos und minimalistisches Design, italienische Möbel, Originalkunstwerke an den Wänden. Alles perfekt kuratiert, alles emotionslos. Genau wie ihr Leben. Keine Partnerschaft seit dem Autounfall vor 2 Jahren, der Michael das Leben gekostet hatte. Keine engen Freundschaften, Vertrauen war eine Schwäche, die sie sich nicht leisten konnte. Ihr Handy vibrierte. Eine Nachricht von Dr. Hermann, ihrem Kardiologen, Erinnerung, Ihre Nachuntersuchung ist überfällig. Bitte vereinbaren Sie dringend einen Termin. Sophia wischte die Nachricht weg. Die Herzarrhythmie, die sie seit dem Unfall plagte, war unter Kontrolle, solange sie ihre Medikamente nahm und den Stress minimierte. Das Problem war, Stress zu minimieren war unmöglich, wenn man ein Unternehmen leitete, das von Haien umgeben war. Sie scrollte durch ihre E-Mails. Eine Nachricht von Maximilian Voss, ihrem Finanzvorstand, vertraulich, Anomalien in den Q3-Zahlen entdeckt. Wir müssen reden. Vor dem Investorentreffen morgen. Sophias Kiefer spannte sich an. Anomalien bedeuteten Probleme. Probleme bedeuteten Schwachstellen. Und Schwachstellen bedeuteten, dass die Geier kreisten. Ihr Handy klingelte. Voss' Name erschien auf dem Bildschirm. Sprechen Sie, sagt SIE own Begrüßung. Sophia, wir haben ein Problem. Sein Stimme klang angespent. Jemand manipuliert die Bilanzen. Ich habe Transaktionen gefunden, die nicht existieren sollten. Gelder, die verschwinden. Sophias Griff das Telefonwort fester. Wie viel? Mindestens 5 Millionen Euro. Möglicherweise mehr. Die soll zwischen ihnen wie ein Baum. WER. Ihr Stimme war gefahrlich ruhig. Das weiß ich noch nicht. Aber WER auch immer ist, hat Zugang zu Sismen auf höchster Ebene. Das ist kein kleiner Angestellter, Sophia. Das ist jemand aus dem inneren Kreis. Sophia blickt auf die Skyline. Irgendwo da draußen plant jemand, SIEs user storen. Jemand, dem SE vertraut. Das Investorentreffen ist in 26 Stunden, sagt SIE. Wenn das rauskommt, verlieren wir alles. Die Vertrag, die Reputation, die Zukunft des Unternehmens. Ich weiß. Dann finden Sie heraus. WER ist. Maximilian. Sie macht ein Pause. Vertrauen Sie niemandem. Absolut niemandem. Sie bin das Gespräch lent ihr Stern das Kaltglas. Hers Rast. Nicht von der Arrhythmie, sondern von purem Adrenalin. Morgen werden Investoren aus London, New York und Tokio in diesem Konferenzraum sit an über die Zukunft von Steinberg Innovations entschieden. Ein falsches Wort. Hoch von Schweisch. Alles, wofür SIE gekämpft hat, Word in Flammen aufgehen. Was Sophia nicht wusste, in wenigen Stunden Word SIE gezwungen sein, genau das zu tun, einem Mann zu vertrauen, den SIE bemerkt hat, in einem Moment, in dem Leben am seidenen Faden hing. 21:43 betrat Stefan den Konferenzraum CM 22. Stock. Der Raum war riesig. Ein komplett aus Glas MIT Blick auf Berlin bei Nacht. Massiver Tisch aus poliertem Walnussholz, Zwoll Fledersessel. Schab seinen Reinigungswagen, Heinigen begann systematisch zu arbeiten. Fensterputzen, Tisch polieren, Boden wischen. Oh. Entschuldigung. Ich weiß nicht, das noch jemand hier ist. Stefan vor hierem. Ein Frau Standarder Sophia Steinberg. Die CEO. Stefan hat SIE aus der Fern gesehen, immer umgeben von einem Gefolge, immer unerreichbar. Frau Steinberg. Senkt den Kopf. Ich bin fast fertig. Sie storen nicht. Ihr Stimme klang müde. Arbeiten Sie immer so spat. Nachtschicht. 22 bis 6 Uhr.
Sie nicht abwesend und trat ans Fenster, die Arm vor der Brust verschränkt. Stefan bemerkt die Entspannung in ihren Schultern, die Art, wir Finger gegen ihren Arm trommelten. Ist alles in Ordnung? Die Wort verließen seinen Mund, beaver sei stoppen konnte. Sophia dreht sich zu ihm Überraschung im Gesicht. Entschuldigung. Sie sehen als hatten sie versehen sie, das geht Michigan Nixon. Nein, es ist. Sie macht ein Pause. Es war ein langer Tag. Wie heißen Sie? Stefan Brenner. Willing bieten Sie schon hier? 3 Jahre. Und haben wir USJE unterhalten. Nein, Frau Steinberg. Sie lächelt traurig. Natürlich nicht. Beaver Stefan antworten konnte, auf nicht sich die zu erniet. Maximilian was trat ein, sein Gesicht ingespent. Hinter ihm zwei weiter Männer in Anzügen. Sophia, wir müssen. Was verstummt, als Stefan bemerkt. Was macht hier? Putzt den Raum, sagt Sophia. Schicken Sie ihn weg. Das ist vertraulich. Ist fast fertig. Jetzt Sophia. Stefan sammelt schnell sein Sacken. Ich gehe. Als Zorterjing, stolpert einer der Männer gegen seinen Wagen. Reinigungsflüssen ergossen sich über den Boden. Verdammt, der Mann sprang zurück. Es tut mir leid. Stefan niet sich hin. Sie ungeschickter Idiot. Was kam auf ihn zu? Raus. Sie sind geführt. Stefan erstarrt. Geführt. Kein Job bedeutet, kein Miet bedeutet obdachlosigkeit. Stop. Sophia Stimme schnitt durch den Raum. Niemand word geführt. Was warbelt hierum? Sophia. Yes, war ein Unfall. Gehen Sie, Stefan. Danke für Ihr Arbeit. Stefan nickt und flüchtet aus dem Raum. Sein Herz hammert. Draußen lehnt sich gegen die Wand. Das war knapp. Zu knapp. Drinnen herrscht eisiges Schweigen. Das war nicht klug, sagt was. Was nicht klug war, ist, dass Sie entschieden treffen, Michigan zu konsultieren. Die nächsten 20 Minuten verbrachten damit, sollen zu analysieren, Transaktionen zu verfolgen. Dann begannen die Lichter zu flackern. Einmal, zweimal. Komplett Dunkelheit. Nachbelichtung sprangen, taucht den Raum in gespenstisches grünes Licht. Was zur Hölle? Was griff nach seinem Handy? Kein Signal, sagt einer der Männer. Sophia ging zur Tür. Verschlossen. Sie drückt die elektronische Entriegelung. Nix. Wir sind eingesperrt. Und dann, durch die Glasser, sah ihn. Ein Mann in schwarzer Kleidung, Gesicht verdeckt, bewegt sich durch den Flur. In seiner Hand, ein Waff. Sophias Blutjeffer. Runter. Sie warf sich zu Boden. Jemand ist draußen. Die 3 Männer duckten sich hinter den Konferentisch. Sophia kroch zur Tür, spottet vorsichtig hinaus. Der maskiert Mann verschwand ein Eck. Sekunden später hört Schritt. Mehrere Personen, koordiniert professional. Das ist kein Einbruch, flüstert Das ist ein gezielter Angriff. Stefan war 3 Etagen tiefer, als der Strom ausfiel. Die Lichter erlichen. Der Aufzug stoppt mit einem kranken Achsen zwischen den Stockwerken. Nachbelichtung flackert. Sein Erste-Hilfe-Instinkt erwacht. Stromausfall im ganzen Gebäude bedeutet, dass Menschen in Oxygen feststecken konnten. Menschen, die Hilfe brauchten. Fand die Nottreppe und die Rannte nach oben, nahm 2 Stufen auf einmal. Sein Herz hämmert, aber nicht vor Anstrengung. Vor dem vertrauten Adrenalin einer Kreis. Im 22. Stocken gekommen, hort Stimmen. Panisch Stimmen. Können hier nicht bleiben, die Türen sind elektronisch verschlossen. Ich sagt innen wir hatten. Stefan folgt den Stimmen zum Konferenzraum. Durch die Glasser sah Sophia Steinberg und 3 Männer, zusammengekauert hinter dem Konferentisch. Klopft leise an die Tür. Sophia vor hierum. Ihr Augen weiteten sich. Sie kroch zur Tür. Stefan. Sind Sie in Ordnung?
Ich have den Stromausfall gehört. De draußen sind bewaffnet Männer, sich das mindestens drei, vielleicht mehr. Sie sind wegen uns hier. Stefans Megan Verkramp sich. Haben Sie die Polizei gerufen? Kein Signal. Keen internet. Sie haben alles abgeschaltet. Ihr Stimme zittert leicht. Und die Touren sind elektronisch. Wir stecken fest. Stefan blickt den Fleur hinunter. Leer. Aber hort etwas, das entfernt Echo von Schritten, Stimmen, die Befehl riefen. Ich kann Sie hier rauschen, sagt Oui. Es gibt ein Wartungster Ende dieses Fleurs. Für zur Natrep. Aber wir müssen den Verriegelungsmechanismus manuell lösen. Können Sie das? Stefan nickt. Ich habe Zugang zu allen mechanischen Systemen. Hausmeister Privileg. Sophia sah zu den drei Männern hinter sich. Was schüttelt heftig den Kopf? Sie können ihm nicht vertrauen, sicht was. Das kann ein Fall sein. Ein Fall. Sophias Stimme word scharf. Ist ein Hausmeister, Maximilian, kein Terrorist. Woher wissen wir das? Woher wissen wir, das nicht? Ein Schuss krokte, durch die still. Glas zersplitterte Gendwo in der Nahe. Sophia traf ein Entscheidung. Holen Sie uns hier raus. Jetst. Stefan rannte zu seinem Reinigungswagen, Dirchwalt sein Werkzeug. Schraubendreher, Breckeisen, Drahtschneider. Kehrt zur Zurück und begann, das elektronische Schloss zu demontieren. Sein Hand bewegten sich schnell, sicher, Muskelgedächtnis von Hunderten Reparatren. 35 Sekunden später sprang das Schloss auf. Die Tür öffnet sich. Sophia stürmt heraus, gefolgt von was und den beiden anderen Männern. Gesicht war blass, aber ihr Augen brannten mit Entschlossenheit. Wohin? fragt sie. Mir nach. Lies. Stefan führt sie durch den Flur, vorbei in dunklen Büros, zu einer unauffälligen Tür am Ende des Ganges. Zog seinen Schlüsselbund hervor, 12 verschiedene Schlüssel, jeder für einen anderen Teil des Gebäudes. Die Tür öffnet sich zu einer schmalen Treppe. Runter, bis zum Keller. Dort gibt es einen Notausgang. Sie begannen zu steigen, ihr Schritt gedämpft auf dem Betten. Stefan ging voraus, Sophia direkt hinter ihm, dann die drei Männer. Sie hatten wir Stockwerk geschafft, als sie Stimmen horten, über innen in der Treppe. Müssen im Gebäude sein. Stockwerk für Stockwerk durchsuchen. Stefan hielten. Sophia stieg gegangen, Gesicht plötzlich sehr nah an seinem. Sie kommen von oben, flüstert Wir müssen auf dieser Etage raus. Öffnet die Tür zum 18. Stock. Ein langer Flur mit Großraumbüros auf beiden Seiten. Man liegt viel durch die Fenster und die Wharf lang Schatten. Dort drüben, Stefan sieht auf ein Büro am Ende. Wir können uns verstecken, bis sie vorbiegen. Sie huschten durch den Flur. Stefan öffnet die Büroder, ein Eckbüro mit Glaswanden, aber Gelysien, die sie gesiegen worden konnten. Sie drängten sich hinein. 5 Personen in einem Raum, der für zwei gedacht war. Stefan zog die Gelysien zu, taucht sie in Dunkelheit. Still. Nur Atem, zu laut in der Enge. Dan Schritt. Nachher kommend. Sophia stand direkt neben Stefan, so nah, dass ihren Herzschlag fühlen konnte. Schnell, unregelmäßig, gefahrlich schnell. Die Schritt stoppten direkt vor dem Büro. Ein Taschenlamp lichtet durch die Gelysien, Lichtstreifen tanzen über die Wanda. Stefan hielt den Atem. Neben ihm zittert Sophia leicht, nicht vor Angst, konnte sondern weil etwas mit nicht stimmt. Ihr Atmung war zu flach, zu schnell. Die Taschenlamp bewegt sich weiter. Die Schritt entfernten sich. Stefan atmet aus, aber dann sah Sophias Gesicht im schwachen Licht, schweißbedeckt, schmutzversert. Frau Steinberg. Flüstert, so leise konnte. Mir geht es. Sie stolpert, ein Hand in ihrer Brust. Stefan fing sie auf. Beaver sie fallen konnte. Sie haben Schmerzen in der Brust.
Sie nicht, son Zusammengebissen. Hers Problem. Arrhythmie. Seit einem Unfall. Die Medikament sind in meinem Büro. Stefan verflucht innerlich. Hers Arrhythmie unter extremem Stress kann ich todlich werden. Haben Sie hut Ihr Medikament genommen? Vergessen. Zu viel, zu tun. Naderlich. Stefan kannte den Typ, arbeitet bis zur Erschöpfung, ignoriert alle Warnsignale. Okay. Atmen Sie langsam. In durch die Nase, aus durch den Mund. Ich kann nicht. Doch können Sie. Folgen Sie meinem Rhythmus. Legt ein Hand auf Ihr Schulter, die andere auf Ihr Hand. Einatmen 2, 3, 4. Ausatmen 2, 3, 4. Sophia folgt, ihr Augen auf Sein fixiert. Gut. Weiter so. Was beobachtet Sie mit wachsendem Misstrauen? Was machen Sie da? Ich helfe atmen. Sich Stefan. Wollen Sie das übernehmen? Was öffnet den Mund? Schlossen dann wieder. 5 Minuten Virgingen. Sophias Atmung stabilisiert sich langsam, aber Puls war immer noch gefahrlich unregelmäßig. Wir müssen Sie hier rausbringen, sagt Stefan. Sie brauchen medizinische Hilfe. Erst müssen wir wissen, die sind. Was Sie wollen. Das ist jetzt nicht wichtig. Doch ist es. Ihr Stimme wird fester. Sie sind Wegender bei Lanzen hier. Wegen de Gelds. Jemand will verhindern, dass wir morgen die Wahrheit enthüllen. Stefan verstand nicht alles, aber verstand genig. Dies Männer waren hier, Sophia zum Schweigen zu bringen. Sie saßen in der Dunkelheit, lauschten dem Rhythmus der Schritt über innen, unter innen, Sie hören. Die Männer durchsuchten systematisch das Gebäude. Sophia lenkten die Wand, Gesicht immer noch blass. Stefan saß neben nahe genig, eingegriffen, falls hers wieder verrückspielt. Warum tun Sie das? Fragt Sie leise. Was? Mir helfen. Sie konnten einfach gehen. Die Treppe runter, raus aus dem Gebäude. In Sicherheit. Stefan dachte an Lena. Und das Versprechen, das jeden Morgen macht, nach Hause zu kommen. Ich war mal Krankenpfleger, sagt schleislich. In Ausbildung. Jemanden in not zurückzulassen, das kann ich nicht. Was ist passiert? Warum haben Sie aufgehört? Meine Frau starb. Autounfall. Ich war im zweiten Jahr, hat einen Studienkredit, ein Baby, kein Zeit zum Trauern. Must Geld verdienen, sofort. Also ließ ich das Studium fallen, nahm den ersten Job, den ich finden konnte. Sophia war still für einen Moment. Es tut mir leid. Mir auch. Lächelt traurig. Aber Lena ist das Best, was mir je passiert ist. Für Sie lohnt sich alles. Lena? Mein Tochter. 6 Jahre alt. Klug wie Zen. Hat mein Augen Julius Locken. Sein Stimme word weicher beim Sprechen über Sie. Sie liebt Sie sehr. Mehr als mein Leben. In der Still, die folgt, horten Sie was gedampt Stimme hinter innen, in hitziger Diskussion mit den beiden anderen Männern. Können nicht vertrauen. Muss wissen, dahinter steckt. Alle auf dem Server. Sophia dreht sich zu innen Was flüstern Sie da? Was verstummt abrupt? Nix. Wir versuchen nur, einen Plan zu machen. Dan machen Sie ein Lot, damit ich hören kann. Die Spannung zwischen ihnen war greifbar. Stefan bemerkt etwas Seltsames. Die Art, wie was Sophia ansah. Nicht mit Sorg oder Respekt, sondern mit Berechnung. Als Word Optionen abwägen. Ein eisiger Verdacht formt sich in Stefans Brust. Plötzlich krokte die Büroder auf. Zwei maskiert Männer stürmten hierin, Waffen gesigen. Auf den Boden. Alle, jetzt. Sophia schrie auf. Stefan warf sich instinktiv vor Sie, skirmt Sie mit seinem Korporab. Nicht bewegen. Der erste Mann zielt auf Stefan. Hand hoch. Wo ist Steinberg? Wenn dies Geschichte dein Hers berät, abonniere den Kanal aktiviere die Glock, kein emotionell Geschichte wie dies zu verpassen.
Den Unterstützung bedeutet alles. Stefan hab langsam die Hand. Hinter ihm versucht Sophia sich kleiner zu machen. Der Zweitmann leuchtet mit einer Taschenlampe in jeden Winkel. Sein Strahl glitt über was die anderen beiden Männer, die sich gegen die Wand pressten. Duh. Der Lichtstrahl erfasst Sophias Gesicht. In diesem Moment, Geska, etwas Unerwartetes. Was sprang auf die Seite auf Sophia? Sie ist es. Sie ist Sophia Steinberg. Stefans Blutjeffer. Was? Eigener Finnensvorstand. Arbeitet mit den Angriffern. Maximilian. Sophias Stimme brach. Sie. Tut mir leid, Sophia. Aber du hast zu tief gegraben. Manch Geheimnis sind zu gefahrlich, enthüllt zu werden. Der erste maskiert Mann packte Sophias Arm, zerrt sie hoch. Stefan handelt ohne nachzudenken. Rannt sein Schulter in den Mann, warfen rückwärts. Die Waffe poltert zu Boden. Lauf, schrei Stefan. Sophia rannte nicht. Stattdessen sah sie Stefan an, in diesem Bruchteil einer Sekunde verstand sie, was zu tun war. Der Zweitmann zielt auf Stefan. Nicht bewegen, Nerder. Sophia trat vor, stellt sich direkt neben Stefan. Ihr Hand fan sein. Nicht bewegen, sie beobachten us. Flüstert sie ihm zu, so leise, dass nur es hören konnte. Dann, Beaver Stefan begriffen konnte, was Geska, zog Sophia in zu sich herunter die Kasten. Es war kein Samtikus. Es war ein Kuss voller Verzweiflung, Strategie etwas Elektrischem, das zwischen ihnen explodiert. Die maskierten Männer starten, verwirrt. In diesem Moment griff Sophia mit ihrer freien Hand nach etwas auf dem Schreibtisch, einem schweren glassischen Becher, schlittert in mit voller Kraft. Traf den zweiten Mann mitten im Gesicht. Blut spritzt. Der Mann tumult. Stefan schnappte sich die Waffe vom Boden, zielt, aber nicht auf die Männer, auf die Sprinkleranlage unter Deck. Ein Schuss. Wasser explodiert aus der Deck, überschwemmt das Büro. Chaos brach aus. Im strömenden Regen rannte Stefan zur Sophias Hand fest in seiner. Sie stürmten in den Flur, Wasser tropft von innen, ihr Verfolger brüllten hinter innen. Die Treppe. Stefan zog sie vorwärts. Sie erreichten die Nahtreppe, hammerten nach unten, 3 Stockwerk, 4, 5. Hinter innen Schritt. Schrei. Mehr Schuss. Stefan riss die Terzum 12. Stock auf. Hier entlang. Ein Labyrinth ausgegangen. Kannte jeden Zentimeter dieses Gebäudes, jede Abkürzung, jeden Versteck, jeden Notausgang. Führt Sophia durch einen Wartungsraum, durch einen schmalen Durchgang, zu einer Luke im Boden. Vertrauen Sie mir? Sophia sah in sein Augen, die Augen eines Manns, der sein Leben für sie riskiert, eines Manns, denn sie vor einer Stunde nicht einmal kannte. Ja. Stefan öffnet die Luke. Ein Leiter führt hinunter in die Dunkelheit. Das führt direkt zum Keller. Aber es ist dunkel. Ich halt durch. Sie stiegen hinab, Stefan zuerst, dann Sophia. Die Metallleiter war kalt rutschig unter ihren Händen. Antennen gekommen, befanden sie sich in einem niedrigen Tunnel, till der alten Heisystems de Gebäudes. Bleiben Sie deit hinter mir, flüstert Stefan. Sie krochen durch die Eng, ihr man lot in der Still. Stefan. Ja. Danke. Für alles. Später, when wir raus sind. Nach 10 Minuten erreichten sie ein weiter Leiter. Stefan klettert hoch, drückt gegen ein Luke. Sie öffnet sich zu einem Lagerraum im Keller. Half Sophia hoch. Sie waren durchnässt, erschöpft. Aber am Leben. Der Notausgang ist dort drüben, Stefan sagt. Für direkt zur Tiefgarage. Aber als sie zur Tergingen, horten sie Stimmen. Mehrere Männer, direkt auf der anderen Seite. Sie waren eingekesselt. Stefan sah sich verzweifelt Der Lagerraum bot wenig Deckung, Regal voller Büromaterialien, alte Computer, Kissen mit Akten. Dort.
Sophia Zeit auf einen schmalen Spalt zwischen zwei Regalen. Sie quetschten sich hinein, Korper jeprist gegen Korper in der engen Dunkelheit. Die Turauf nicht sich. Schritt. Taschenlampen durchsuchten den Raum. Müssen hier irgendwo sein. Chef will sei lebendig. Nur sei, nicht den Hausmeister. Stefan und Sophia hielten den Atomen. Ein Lichtstrahl glitt über das Riegel, zentimeterweise, nachher kommend. Sophia begann wieder zu zittern. Hers. Der Stress war zu viel. Stefan nahm ihr Hand, drückt sie sanft. Mit der anderen Hand zog etwas aus seiner Tasche. Lenas Zeichnung, jetzt folgt und zerknittert. Im Schwachen liegt Zeit sei Sophia. Mein Papa ist der Best. Sie verstand. Hat einen Grund zu jubeln. Und jetzt hat sei einen Grund, ihm zu vertrauen. Der Lichtstrahl bewegt sich weiter. Die Männer durchsuchten an der Bereich der Raums. Hier ist niemand. Weiter zum nächsten Stockwerk. Die Schritt entfernten sich. Die Tür schloss sich. Still. Stefan und Sophia blieben nach 5 Minuten bewegungslos am Sitzersuchen. Dann schlüpften sie aus ihrem Versteck. Wir haben vielleicht 10 Minuten, sagt Stefan. Dann kamen sie zurück. Ich muss etwas holen. Sophias Stimme war fest. Aus meinem Büro. Sind Sie verrückt? Dort wurden sie als erste suchen. Es ist ein USB-Stick. MIT allen beweisen. Transaktionen, E-Mails, alles. Und dann haben wir nix. Stefan verflucht leise. Aber verstand. Would you know? In meinem persönlichen Safe. Hinter dem Gemälde. Können Sie den Tresor von außen öffnen? Sie nickt. Biometrischer Scan plus Code. Dann los. Sie schlichen zur Nahtreppe. Begannen den langen Aufstieg Zurich Zoom 22. Stock. Stefans Beine brannten, Sophias Atem guckt, aber sie kletterten weiter. Oben angekommen, spots Stefan vorsichtig hinaus. Der Fleur war leer. Schnell. Sie rannten zu Sophias Büro. Die zu stand offen, jemand war schon hier gewesen, hat Schubladen durchwollt, Papier über den Boden verstreut. Sophia ging zum Gemälde. Ein abstraktes Werk in Blau und Gold, und Schab es zur Seat. Dahinter. Ein kleiner Safe. Sie legt ihr Hand auf den Scanner. Tippt den Code ein. Klick. Der Safe öffnet sich. Darin. Ein silberner USB-Stick. Sophia griff danig. Ich war das nicht tun, wenn ich sie war. Was trat aus dem Schatten, ein Waff in der Hand. Sophia erstarrt, ihr Fingerzentimeter vom USB-Stick entfernt. Maximilian. Ihr Stimme war eisig. Wie lang? Seit Anfang an, was lächelt kalt. Dein Vater war ein Genie, Sophia, aber auch ein Idiot. So viel Geld, so wenig Kontrolle. Jemand muss die Gelegenheit nutzen. Sie haben in Umspracht. Nein. Sein Hers hat das von selbst getan. Ich habe nur nicht helfen. Ein wenig Stress hier. Ein paar manipuliert Medikament dort. Sophias Gesicht ward cried bleich. Sea Monster. Ich bin ein Gesellschaftsmann. Und morgen. Wenn die Investoren kommen und feststellen, dass die CEO spurlos verschwunden ist, tragischer Nervenzusammenbruch, vielleicht sogar Selbstmord, wird das Board Michigan Zoom Interim CEO ernennen. Niemand wird das glauben. Oh, Doc. Besonders wenn sie die Beweis sehen, die ich vorbereitet habe. E-Mails von deinem Account, die auf psychische Instabilität hinweisen. Medizinisch Bericht über den Herzproblem. Zugen, die gut abend merkwürdig gesehen haben. Nickt zu Stefan. Und natürlich die Überwachungsaufnahmen, die sagen, wie du mit einem Hausmeister, nun, sagen wir vertraut wurdest. Skandal, Schand, mentaler Zusammenbruch. Alles passt zusammen. Stefan trat vor. Sie kommen damit nicht durch. Was rechtet die Waff auf in? ACH der Held. Weißt du, was mit Helden passiert? Sie sterben. Normalerweise dumm und nutzlos. Dan erschießen sie Michigan. Stefan hab die Hand.
Aberlassen sie, sie gehen. Stefan neen. Sophia griff nach seinem Arm. Berührend. Was fingerspanty, sich im Abzug. Aber neen. Stirbt beid. Ein Schuss krokte. Aber nicht von was waff. Was tumult, die waff fiel aus seiner Hand. Blut and seiner Schulter. Hinter ihm stand einer der maskierten Männer, aber jetzt hatte sein Mask abgenommen. Inspektor Klaus Richter, Berliner Kripo, Maximilian Voss, sie sind verhaftet wegen Betrug, Unterschlagung, versuchten Mords und Verschwörung. Was gesickt word Ashfall. Das ist unmöglich. Sie arbeiten für Michigan. Falsch. Ich arbeite für das Gesetz. Richter nickt zu Sophia. Frau Steinberg hat uns, vor 2 Wochen kontaktiert. Wir haben seitdem undercover ermittelt. Sophia mit aus. Atemzug voller Erleiderung und Erschöpfung. Stefan sah sein Verwort. Sie wissen. Nickt Alice. Ich wusste, das Gemand Michigan variet. Ich wusste nicht, dass es Maximilian war, bis. Sie verstummt. Richter trat vor. Der Angriff, hut Nacht war inszeniert. Wir brachten was in Panik, brachten in, sich zu offenbaren. Frau Steinberg war die Coder. Und ich. Stefan sah zwischen ihnen hin und her. Du warst unerwartet. Sophia blickte in, ihr Augen weich. Aber nicht unwillkommen. Mehr Polizisten stranden in das Büro. Was word abschwert, immer noch gegen sein Festnahmen protestierend. Richter wand sich in Stefan. Herr Brenner, wir brauchen ihr Aussage. Aber zur Stanky. Sie haben mehrmals das Leben gerettet hut Nacht. Stefan nickt benommen. Als die Polizei den Raum sichert, fährt Sophia Stefan zum Fenster. Berlin glitzert unter innen, die Stadt walkt gerade zum neuen Tag. Es tut mir leid, sagt sie leise. Das sie und das alles hineingezogen wurden. Ich bin froh, dass ich da war. Sie dreht sich zu ihm. Dieser Kuss. War Strategy. Verwirrung. Ich verstehe. Nein. Sophias Hand fand sein. Ich meine es war Strategy. Aber es war auch, etwas anderes. Stefan Hirschlag beschleunigt sich. Stefan, in den letzten 5 Stunden hast du mir mehr Menschlichkeit gesiegt als Jetter in den letzten 5 Jahren. Du hast nichts zu gewinnen gehabt, alles zu verlieren. Und trotzdem bist du geblieben. Das ist, was anständig Menschen tun. Genau. Sie lächelt. Und ich habe vergessen, wie das aussieht. Draußen begann die Sonnenaufsiegen, taucht den Himmel in rosa und gold. Was passiert jetzt? Fragt Stefan. Jetzt überlebe ich. Rett mein Unternehmen. Und andere einiges. Sie sah innen. Beginnen damit, die Menschen zu sehen, die ich ignoriert have. 3 Tage später. Stefan saß im Wortbereich der 22. Stocks, immer noch nicht ganz glaubend, dass hier war, durch die Worte, als einschlädender Gast. Die Tür zu Sophias Büro öffnet sich. Sie trat heraus, nicht mehr in der durchnassen Businesskleidung von jener Nacht, sondern in einem eleganten grauen Anzug. Stefan, denke, dass Sie gekommen sind. Sie haben gesagt, es war wichtig. Das ist es. Sie führt in ihr Büro. Auf dem Schreibtisch lag ein Stapeldokumente. Ich habe nachgedacht, begann sie. Über dies Nacht. Über alles, was schief gelaufen ist. Und ich erkannt, das Problem war nicht nur was. Das Problem war das Gesamtsystem. Ich verstehe nicht. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut, in dem Menschen unsichtbar waren. Wo Hausmeister durch Hintertüren kommen müssen. Wenn niemand nach Antennen schaut, nur nach oben. Sie schab ihm die Dokumente zu. Das ändert sich. Jetzt. Stefan öffnet die Map. Darin, Plan für ein neues Mitarbeiterprogramm. Fair Lohn, Gesundheitsversorgung, Bildungsstipendien, Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist unglaublich. Und ich mochte, dass Sie es leid an. Stefan Kopf schnellt hoch. Was? Sie haben mir in der dunkelsten Nacht meines Lebens geholfen.
Nicht weil sie müssen, sondern weil sie wissen, dass es richtig war. Dies Art von Urteilsvermögen, dies Art von Charakter. Das kann man nicht lehren. Silent sich vor. Director für Mitarbeiterwohlfahrt. 85.000 Euro im Jahr, weil Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten, damit sie für Lena designen können. Sophia, ich have keine Qualification. Sie haben 3 Jahren Vorderster Frontgearbeitet. Sie wissen, was funktioniert und was nicht. Sie haben fast Krankenpflegestudium abgeschlossen, finden sie den Abschluss, wenn sie möchten. Teilzeit, waren sie arbeiten. Stefan Fult, wie tronen in seinen Augen brannten. Warum tun sie das? Weil sie es verdienen. Und weil ich nicht mehr die Person sein will, die Menschen nach ihrem Titel bertelt, anstatt nach ihrem Wort. Still Fult den Raum. Außerdem, Sophia Stimme Word sanfter, Word ich sie gern besser kennenlernen. Den Mann, der sein Leben riskiert hat. Den Vater, der alles für sein Tochter tut. Den Menschen. Stefan sah in ihr Augen. Nicht mehr die Cult-CEO, sondern eine Frau, die Genosse verloren und einsam gewesen war wie Ja, sagt Zu allem. Sophias Lächeln war wie Sonnenlicht nach einem Sturm. Gut. Dan fangen sie Montagen. Sie stand auf, kam den Schreibtisch herum. Und Stefan? Danke. Für alles. Sie reicht ihm die Hand. Nahm sie. Und dies Mal, als ihr Hand sich berührten, war es kein Moment der Verzweiflung. Es war ein Versprechen. Der Konferenzraum sie war voller Leben. 50 Mitarbeiter, Reinigungskraft, Sicherheitspersonal, Kantinemitarbeiter, Büroangestellt, saßen den großen Tisch, der einst nur für Vorstand reserviert war. Stefan stand am Kopf des Tisches, ein Tablet in der Hand. Und damit haben wir in 6 Monaten die Mitarbeiterzufriedenheit 67% gesteigert, die Fluktuation 43% gesenkt, und 15 intern Beforderungen ermöglicht. Applaus erfüllt den Raum. Sophia beobachtet von der Seite, stolz in ihren Augen. Nach dem Meeting naherte sie sich ihm. Hervorragende Präsentation, Direktor Brenner. Ich lerne von der Bessen. Sie lächelten, das Privat Lächeln zweier Menschen, die etwas teilten, das über Wort hinausging. Lena kommt gleich, richtig? fragt Sophia. Frau Hoffmann bringt sie in 10 Minuten. Gut. Ich habe etwas für sie. Sophia, sie müssen nicht. Ich will. Als Lena ankam, ihr Augen leuchtend, rannte sie zu Stefan. Papa, hab sie hoch, warbelt sie hierum. Hallo Maus. Sophia trat vor, hielt etwas hinter ihrem Rücken. Lena, ich hab gehört, du hattest Geburtstag, let's wosch. Lena nickt schüchtern. Sophia holt ein Paket hervor. Lena riss es auf, und schrei vor Freude. Ein Fahrrad. Das Fahrrad. Danke. 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 Lena umarmt Sophia fest. Stefan Fult, wie sein Kella Word. Sophia niet sich hin. Pasket darauf auf, ja? Das Word ich. Versprochen. Als Lena mit Frau Hoffmann das Fahrrad bewundern ging, want sich Sophia und Stefan. Abendessen Hut? Word 3. Das klingt perfekt. Sie standen am Fenster. Sehen zu. Wie Lena lachte. Und Berlin sich unter ihnen ausbreitet. Wissen Sie, sagt Stefan, vor 6 Monaten dachte ich, mein Leben war vorbei. Und jetzt. Jetzt fühlt es sich an wie ein Neuanfang. Sophia nahm sein Hand. Für us spade. Danke, dass du bist zum Ende dabei warst. Wenn dir dies Geschichte gefallen hat, schau dir die anderen Videos auf deinem Bildschirm. Und wenn du noch nicht abonniert hast, tu es jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.